Here we discuss the practical examples of quantum tunneling. We have already discussed three practical applications of quantum tunneling. One is the scanning tunneling microscope. Second one is the alpha particle decay from the nucleus. And third one is the operation of the tunnel diode. And there is one more application that is discussed in the textbook by Kenneth Crane. That is ammonia inversion. So here we discuss the ammonia inversion. Okay. This figure shows the representation of ammonia molecule or NH3. So it has one nitrogen atom and three hydrogen atoms which are arranged like this. Okay. So suppose if we are trying to move the nitrogen atom along the axis of the molecule. So this is the axis towards the plane of hydrogen atoms. So this forms the plane of hydrogen atoms. Suppose we try to move this nitrogen atom along this axis towards the plane of hydrogen atoms. We can see that there is a repulsion which is caused by the three hydrogen atoms. So this hydrogen atoms produces a potential energy which is of this form. Okay. So this is the distance from the plane of hydrogen atoms. So this is the equilibrium position. So when we try to take this nitrogen atom close to the plane of the hydrogen atom, there is a potential energy barrier. Okay. So assume that initially the nitrogen atom is here on one side of this barrier, and according to classical mechanics, unless we give sufficient energy to the nitrogen atom, it will not be able to surmount or jump over the barrier and appear on the other side of the plane of hydrogen. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സസ് എനർജി ബാരിയറിനേക്കാളും ഇതിനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട്. ആ എനർജിയെക്കാളും കൂടുതൽ എനർജി കൊടുത്താലേ ഈ നൈട്രജൻ ആറ്റം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ. ഇതിങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് സീറോ ആയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ എത്തണമെങ്കിൽ we have to supply enough energy according to classical mechanics. Okay. But according to quantum mechanics, the nitrogen can tunnel through the barrier and appear on other side of the molecule. So classical mechanics, according to classical mechanics, this tunneling is not possible. But according to quantum mechanics, the tunneling is possible. But actually, the nitrogen atom actually tunnels back and forth with a frequency of 10 to the power 10 oscillation per second. അപ്പോൾ അമോണിയയിൽ ഈ നൈട്രജന്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി അമോണിയ ഇൻവേർഷൻ. ആൻഡ് വിത്ത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് 10 to the power 10 ഓസിലേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. 10 to the power 10 times അത് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് അനുസരിച്ച് ഇത് നടക്കില്ല. സോ അമോണിയ ഇൻവേർഷൻ is also an example for quantum tunneling. So actually the nitrogen can penetrate the barrier and move from one equilibrium position to another. So this is an example for quantum mechanical tunneling.